Hola chicos, soy Kay. Last month I had this extraordinary experience in the jungle of Pucallpa, Peru. We stayed in the village of the Shipibo tribes. Well, this is about my short stay in the village. Hope you enjoy. So, the adventure began from arriving at the airport of Pucallpa. From the airport to the city, we took a motorcar. It's cheap, fast, and fun. Just make sure you don't fall. Pucallpa is a city in the Peruvian Amazon. It's 1.5 hours away by plane, or you can take a bus which takes more than 22 hours. I came here to accompany my entomologist friends for the investigation in the jungle. I was so excited, ready for my new adventure, until I heard that we have to take 8 hours boat ride to our destination. No! カヨリ川をがイミリアスに行きます。 This was how the boat was like. It would have been nice if the seas weren't so tight. Apart from the passengers, there were chickens, and chickens. Pucallpa is inhabited by ancient native communities. Especially along the Ucayali River lives the Shipibo-Conibo people, one of the largest tribes in Peru's Amazon. Where we stayed were also in one of their villages. Here there's crocodiles and snakes. For lunch we're gonna eat paiche. Paiche is Pilarco. ここはランチ休憩に来た場所です。ピンクドルフィンもラッコもいるそうです。 The rest of the 4 hours, I slept, sang, gazed the view, and fed the chickens. Para abajo, escarabajo es lo que... Bueno, pero... ¿El otro chupe ahí? Sí. ¿Bastante? ¿Se encuentra todo? ¿Se encuentra todo? もうすぐ着くそうです。だいたい9時間くらい船に乗って来ました。 We're almost there. Where? Emilias. Mirea. Emilia. Go, come on. Come on. After 8 hours, we finally arrived to Emilia.
荷物屋さんだ。これをクリスチャンが入ってる。寒いケースない無事に村に着くことはできたんですけど、ジャングルに入る許可が必要で今村長会議をしているそうです。残念なことに今日は村長さんたちの許可を得ることができませんでした。理由はいくつかあるんですけど、一つは着くのが遅かったっていうのと、二つ目はジャングルが危ないからっていうのもあって、ガイドをつけるのにもガイドさんがそんなすぐに見つからないっていうのもあって、で3つ目で驚いたのがちょっと悲しい話なんですけど、私ともう一人の日本人のこのことをちょっと警戒していたみたいで、その理由が一人で歩いたりするとの人をさらって殺して、でその臓器を売っちゃう人がいるらしくて、でなんだそれ危ないなと思って、自分は怖いなと思ってたんですけど、それが外国人が主犯だっていうのを言っていて、で私たちはもちろん彼らにとって外国人なので、その学生とかそういう若いとかそういうのか女とかそういう男でも関係なく、それで警戒されていたって話です。宿は一つ見つかったので今日はそこに泊まることになりました。なので今日はご飯食べた後、この町の中、村の中をくるくる回ってちょっと様子を見たりして虫をさりげなく探してます。そうです。明日の6時に結果が村長さんたちの間で出るそうなので、それを待ちたいと思います。This was my first time to see a wild tarantula. There were many of them. So, are these furry creatures deadly to humans like in the movies? The answer would be no. The irritating hairs could do quite harm, or some people might have allergies, but after all, they are not naturally aggressive. In reality, the venom of these spiders generally has very low toxicity to humans, and the bite is normally no worse than a bee sting. No. Tranquilo. Really? You want to say something? No. Yeah, I can't say I don't do it. No, you don't want. Okay. Te quiero yo. No? No, mancito. Baby tarantula. So, this is all for day 1. Thanks for watching and see you in day 2.